coinka block streak ayaa la celin layahay. Waxaan aragnaa time frameka oo weekliga in uu sameeyey 2x. coinkanid marka muxuu yahay iyo xawaarahanid oo aan caadiga ahayn uu ku socdo. coinkan haddaa fiirin waxaa la yidhahdaa block street ama loo soo gaabiyo BSB. haddana wuxuu ku jiraa kaalinta 162. wuxuuna murayaa braiskiisii $1.18 24 saac gudihiisna waxawaaye waa trendinka ayuu ka mid yahay ama top gainerska. wuxuuna dhaqaaqay 34.5% 24 saac oo lasoo dhaafay. market capkiisana waxawaaye $223 milyan oo dollar ah. micnaha midkaabka ayuu ka mid yahay coinka. haddaa fiirno inta suuqa uu ku jiro aad ayuu u yaryahay, keliya waxaa suuqa yaalo 22%. micnaha in badan ayaa dhiman oo suuqa soo geli doono. maxibla ayuu leeyahay. maxiblagiisana wuxuu ku kooban yahay 1 bilyan oo coinka BSB. sidoo kalena haddaa fiirno blockchain uu ku duldhisan yahay waxaa ka mid ah Ethereum, BNB, mental iyo sidoo kalena blockchainka oo base. coinkanid marka muxuu yahay iyo xawaarahanid uu ku socdo iyo mustaqbalkiisi. haddaa fiirno coinkan websitekood waxaan arki karnaa in uu yahay coin oo RWA ah, Unified Liquidity Layer for Tokenized Asset. waxaa liquidity ay u sameynaa asadooyinka oo tokenized ah. sidoo kale waxawaaye multi asset cross leverage unified isolated liquidity from tokenized assets sida shirkadooyinka waaweyn camal Tesla, Nvidia, Apple ayuu marka in oo liquidity oo u sameeyo. sidoo kalena RWA waxyaabaha oo shararka adduunka caadiga sida Nvidia blockchain markii la keeno in liquidity loo sameeyo. marka liquidity engine way. sidoo kale waxawaaye blockchain fara badan ayuu uu support gareeyaa. liquidity engine powers two-way conversation between yield bearing assets and instant liquidity optimizing capital efficiency. halkani waxawaaye waxaan arki karnaa yield soo waxaa ku jira waxyaabo oo dhanka diiniina xaraam ah coinka. marka maaha wax oo xalaal ah sababta wuxuu ka shaqeeyo ayaa wax xaaraan ah. riba iyo waxyaabaha seeti ayaa ku jiro. sidoo kalena projectanity waxaa tarist gareeyo dad gaarayo shirkadooyin waaweyn ay kamid tahay Monad, Nvidia, Binance. sidoo kale shirkada kale weyn ONDO oo ah dhanka kaalmaha koowaad ku jiro dhanka RWA-ga Tesla arki karnaa. sidoo kale blockchainada kala duwan base iyo sidoo kale Nvidia, ONDO, Ethereum iyo sidoo kale shirkadooyin kale oo waaweyn. secured by ku secure gareysan yahay. Chainlink ayaa kamid tahay, Certic ayaa kamid tahay, Bit ayaa kamid tahay, Slowmist ayaa kamid tahay, Binance ayaa kamid tahay. sidoo kale chain abstract liquidity waxaan karnaa in oo qaababka u shaqeynayaan iyo sidoo kale hadda dadka faa'iidada ay sameynayeen waxay faa'iideen ilaa iyo 484,000 plus oo users ah. sidoo kale transactionka la sameeyay waxay gaareen 2.8 milyan iyo in ka badan. active userska waxaa 484,000 oo users ah. total volume kala sameyn 632. sidoo kale waxay support gareeyaan ilaa 16 blockchain iyo in ka badan. so multi asset trading way. any tokenized asset waxaa ku iibsan kartaa kula wareejin kartaa tokenka ama USDT. sidoo kale halkan waxaan ka arkanaa waxay leeyihin staking oo waaladka intaa ku xiran kartid abaalmarooyin taskastooyin aad sameynaysid. haddaa taskaas aad samaysid abaalmarin ayaa helaysaa sida daily login, maalin login haddaa dhahid 10 xabo oo BSD ayaa helaysaa. token kale waaye oo abaalmarin dadka loo siinayo. haddaa qof invite gareysa 15 ayaa lagu siinaa. sidoo kale haddii share result aad samaysid 15 BSD ayaa lagu siinaa. halkan waxay leeyihiin staking oo ah coinka staking ayaa lagu sameyn karaa. hadda harna ilaa 5 milyan oo BSB in staking ay ku jiraan. sidoo kale dadka haysta waxaa halkaniti ayay uga qayb qaadan karaan. marka waxaa waa RWA real world asset. sidoo kale oo la tartamayo projectayaasha kale ah kuwa ay leeyihiin liquidity aggregator for tokenized US stocks. shirkadooyinka US oo Mareykanka ah ayaa loo tira kuwa ayaa la yiraahdaa. sidoo kale waxaa waaye volume fiican ayaa halkanita ku jiro. sidoo kalena dhowr blockchain ayay support gareeyaan iyo ecosystem oo kala duwan. sidoo kalena intay ku sheexayaan kuwaas connected to multiple tokenized stock issued across multiple chain. you find the best one route your trade securely on chain. marka projectation waxaa idin naftirkood risk waaye haddii xadooy dhacdo ama wax la dhaco
marka musiigu waa isnaftarkiisii dhanka waxaa aragnaa best price waa ay kuwa best price ay ku siinayaan multi-chain EVM support blockchain fara badan ayay support gareeyaan dhanka waxaa aragnaa productyada waxyaaba ay haystaan average ay haystaan unified interface for deep liquidity access multi-chain cross leverage yieldiga la siina averageka ilaa 12% sanadka sidoo kalena waxaa aragnaa markii kuwa kale barbar dhigo iyo sidoo kalena supplied low risk liquidity 24/7 maadaama blockchain ay tahay ilaa iyo 24 saac maalin walbo ayay available ay yihiin marka waxyaaba ay qabtaan dhammaan halkan inta ayaa ka arkanaa daabsida ku dul dhisan iyo sidoo kalena bareshada ay leeyihiin haddii waxaa ka dabtid inaad kala wareegsad waxaa haysta Ethereum waxaa rabtaa BNB inaad ka dhigtid si easily ah adigoo website-ka isticmaalayo ayaa ka dhigi kartaa coinkanity maadaama fiirno meelaha uu ku jiro exchange ugu weyn waxaa arkanaa Bybit iyo waxaa ka mid ah Maxi Binance iyo Coinbase meelaha city kuma jiro hadda waxaa labadaas exchange ayaa ugu weyn maybe mustaqbalka who knows marka coinkanity fiirno Baltotex waxaa ku xiran ilaa dad gaarayo 84,000 oo qofood ah waxaa sidoo kalena backing gareeyo shirkadooyin waaweyn sida Hack VC iyo sidoo kalena Government Drop iyo Arkstream iyo DW F Labs iyo sidoo kale shirkadooyin kale haddaa fiirno projectyanity website-kooda waxaa arkanaa in oo ay aruuriyeen lacag gaarayso 12 milyan oo dollar ah shirkadooyinkan inta waaweyn ayaa ka dambeeya Stephen Wong Generative Ventures Bridge 34 ayaa arkanaa sidoo kalena projecti waxa waaye projecti oo undisclosed waaye oo la sameeyey October 9 2025 so projecti waxa waaye projecti oo saas kidiim ma aha haddaa fiirno waxaa arkanaa in oo uu dhawaan uu soo baxay 2025 sanadkaniti in uu soo baxay sidoo kalena haddaa fiirno dadka ka dambeeyo iyo fastiginkiisi waxaa arkanaa wuxuu soo baxaa 5 sano iyo 3 bil iyo 12 maalmood kadib so taasna waxaa good waaye had miro badan ma soo baxayo keliya hadda waxaa waaye 22% keliya ayaa banaanka taalo sidoo kale waxaa arkanaa tiimka ka dambeeyo tiimka waxaa waaye Hedi Wong ayaa CEO-good ah iyo co-founderka eedana waxaa waaye gabadhaaniti ayaa maskaxda ka dambeyso projectiga ah haddaa fiirno dhankeed iyo LinkedIn-keed ayaa isla fiirinayna portfolio okay portfolio-kan ayaa haysta maxaa kale ugu jiro portfolio-dan fiirino this section is coming waxa uu majeed meesha portfolio-ga soo kale haddaa ku dhufano dhanka LinkedIn-keed isla markaa waxawaaye nooma soo qabanayo markaa isku dayana ma soo qaban okay inta LinkedIn-keed waa kana qoftaanit waaye Hedi Wong ayaa la yiraahdaa veteran okay based in United States waaye jaamacadda ugu waaweyn ayaa kasoo baxay Harvard University sidoo kale waxaa arkanaa Sunday State ba ay ka shaqeynaysa projectan as a full time ah portfolio manager waaye sidoo kale risk and project manager waaye sidoo kale waxay soo baratay Master of Science Computer Science ayay soo baratay Science and Mathematics xisaabaadka waxyaabaha sita ayay ku takhasustay sidoo kale skills ilaa 28 skills ayay leedahay sidoo kale Massachusetts Institute of Technology ay waxay kasoo baratay Artificial Intelligence AI-ga soo xirfad fiican way leedahay gabadha waxawaaye technology waxyaabaha ay kasoo baratay financial statement ayay UCL ay kasoo baratay marketing strategy ay kasoo baratay trading EXE ay kasoo baratay trading tokenization so waxyaabaha machine learning-ka fraud detection finance programming soo qof xirfadeed leh waaye luqadooyin badan ayay taqaanaa soo kalena jaamacadooyinka ugu waaweyn ayay kasoo baxday marka as a experience ahaan way u fadhidaa gabadha sidoo kale waxaa waaye keligeed maaha dadkan way ku jiraan Mike Wu ayaa kamid ah Jiming Ju Will Wang dadkani dhan waxaa waaye co-founderska ayay ka mid yihiin haddaa fiirno chartigiisi waxaa arkanaa coinkanity in oo dhaqaaqyo uu sameeyo sidoo kale volatilitygiisi ay badan tahay maadaama uu yahay coin cusub waxaa arkanaa darda waxaa hal new all time cusub samaystay oo ah $2.73 laakiin wigtaanita dheer ayaa iska jeekaraynayna haddaa fiirno yearland dhahno waxaa new all time high-ga hadda ayuu maroyaa oo maanta ayaa la jebiyay haddaa fiirino $1 3 maalmood ka hor ayuu sheegay $1.73 okay $1.73
$1.23 markuu samaystay ayuu new all time highgiisi uu samaystay. Coinkan waxa waaye waa coin still cusub. Sidoo kale hadaa fiirno waxaan arkanaa in oo dhaqaaq uu sameynayo uptrend waaye coinka. Lacagtiisana hadda waxaa ku jirto market cap ahaan $223 wuu sii dhaqaaqi karaa, laakiin still waa high risk coinka maadaama meeshiis uu sareeyo uu marayo. So coinka waxa waaye waa coin cusub, still adoption ayuu u baahan yahay, kashanjaal waaweyn kuma jiro, laakiin wuu sii dhaqaaqi karaa. Hadda taa fiirin waxaa waaye meel hoose laga soo dhaqaajiyey, inta waxa waaye dhaqaaq fiican ayuu sameeyey coinka 3x waaye. Sidoo kale wiki gudihiisan 2x ayuu ku sameeyey. Marka coinkan waxa waaye waa coin RWA ah. Dhanka diiniyan ahaan oo xogo ma fiicna, waxyaabaha uu qabto lendinka ayaa ku jiro iyo ribada iyo waxyaabahaas diiniyan ma fiicna, laakiin ka project ahaan iyo chartiisa hadaa eegno waxaan arkanaa coin cusub inuu yahay. Sidoo kalena teamkiisa background fiican ay u leeyihiin dhanka tokenizationka iyo waxyaabaha oo computer science-ka ay kasoo qalin jebisay CEO-geeda. Sidoo kalena hadaa fiirino pricekiisi meel sare ayuu hadda u joogaa. Sidoo kalena hadaa dhahno trend line-kan aan fiirino hadda waxaa still coinka dhaqaaq dhanka sare ayuu sameynayaa. Sidoo kale migtaan waxa waaye wuu jabsaday. Sidoo kale marka hore lagu soo celiyay, hadda marka la xarna inuu badhi uu ku jabinayo. Inta 3 jeer waxay ahaayeen 3 jeer oo week ah. Hadda waxaan arkaa still time frame daily ah. Maanta meesha ugu sareexayd $1.50 kadib waxa waaye sellerska ay soo galeen oo profit ay ka qaadanayeen, laakiin still waxa waaye arkanaa in magdiga iyo sidoo kalena trendiga ay isku dhaween, still oo dhaqaaq kale uu sii sameyn karo hadduu soo laabto meelaha oo macquulka ah. Coinkan waxa waaye meeshii kuwa laga soo support gareeyay, meesha hadduu imaado waa opportunity fiican. Meesha kale lagu soo celin karna waxa waaye heerahanaysa. Meeshaan waxa waaye waa meel uu ku soo laaban karo, kadibna waxa waaye dhaqaaq kale uu sii sameyn karo ama la sii daadinayo. Marka coinka waxyaaba u qabanayo. Sidoo kale wuxuu la tartamaya projectayaasha waaweyn sida ONDO camal. ONDO waxa waaye eedaa caan ku ah dhanka RWA-ga. haddii approach kale cusub ay la imaadaan ama karkaris kale ay la imaadaan, Coinbase lagu soo daro, projectiga wuu guuleysan karaa. Marka dad badan ay soo weydiinayaan coinkan BSB wax qabadkiisa iyo mustaqbalkiisa. Coinka supply-giisa waxa waaye sanooyin badan ay u baahan tahay in la soo furo, taasna waxaa calaamad positive ah hadda suuqa lagu soo fasaxooyo. Chartiisna waxaa meel sare ayuu joogaa, all time highdiisa ayuu u dhow yahay, laakiin dhaqaaqa lagu sii sameyn karaa maadaama oo lacag badan ay ku socdo. Sidoo kale bullish uu yahay. Sidoo kale hadaa fiirno weekliga, waxaana weekly hataa still bullish waaye, waa la dhaqaajiyey, bullback ayuu sameeyey, haddana dhaqaaq kale ayuu sameynayaa coinka BSB. tan waxaa wareegay shakhsiga ah, mar walba waaye hadalkii financial advice ma, do your own research. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.